Explore, create, and share your island paradise in the Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition game. Use mouse controls to design and decorate intuitively. See your friends' reactions with camera play support. And up to 12 friends can play together online, including on Slumber Island. Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition, available now. Here we go. Prep the R-Wings. We've got a job to do, Star Fox. We're gonna take the system back from Andross, one planet at a time. So you want us to cause some mayhem? That's my kind of plan. It's the deadliest stretch of space in the system, Fox. We'll be pushing the limits like never before. This is it, Star Fox. Let's show 'em how it's done. Star Fox, available June 25th. Ого. Не знаю, для кого я, конечно, це стрімлю, але будемо дивитися. Всякі рекламки, це понятно. От би показали, що там Мігар писав, що не було багато було. Акадімо! Ну, це ясно і так. DLC до карту може бути Супер Метроїд. Ти не знає. DLC до покупки, там я бачу в Твіттер, значить, навірно, буде. Емблема теж було класно, ми б може якісь діла. Четверта персона. Ну, не знаю, враховуючи, що ніде не писали, що буде Switch-версія, типу, хрен його знає. Але, ну, може вони всіх знаються ці... Спеціально готували ці Nintendo Direct. Це, звісно, буде за дірочей шерифа, але оцей... Що там ще? Скидом по Зелді, ну, може бути трейлер, до речі, тому що я можу доволі скоро виходить. Через рік, звісно, ну, але скоро. Nintendo Music is included with an active Nintendo Switch Online membership. Що мене так звук почала? Я не поняв, що за прикол. Чи буде емблема на стрімі, немає? Я не знаю, я маю на це надію. Це було б ще хорошо. Що нас справді? Значить, хули так
Tyrant. Компьютерный тянут получается нам. Lots of collectibles. You can see emblem kitchen mosaic. Mario Bros. Wonder. Чого не знає, типу, чому я там щось хороше? I mean, типу, пройшов рік з виходу свіча, щось круте повинні показати. Ну, типу, ігор багато, в принципі, але... Нема чогось прям така лупія. Я снимаю мій канал, кстати, да. В общем, майже нема чого перемести. Ну, крім коли погані анонси. Надіюсь, сьогодні буде не такий день, і сьогодні будуть тільки гарні анонси. Ну, або тільки погані. Та фума аровалась, це ясно. Яка ж є фумка? Інакше стрінтому Хеншуа. А, це ж Маріо Теніс. Я не було б спробувати передмов. На першому свічі безплатний. Так на молитва. Дентарун, чого всі так пишуть про Дентаруна? Типу, там Дентаруна тільки на директі анонсують, чи що це так? Якось Дентарулять люте, я не поняв. Не сказати, щоб мені було не все одно на Дентаруна. Того, типу, не знаю, навіть. Але в справі ролики всегда добре, це понятно? А так, імейл знає. Ой-ой-ой, залишилось 3 хвилинки. Тому далі не разити їм, це взагалі я не знаю. Гра року, але найбільша проблема гри в тому, що там з бази, як то кажуть, це піфіані маловато, і це гра тупо на креативність. Тому якщо ти не креативний, то гра це не тільки як це графік. Поплаже. Кажу, що гра не дуже подобається, коротше. Ну, але, звичайно, це мега круто. Це ж майже як за Елізабетом. Малюваки всякі там. Треба покормить мои стоматочки, кстати, да. Поки є ще 1 хвилинчик. А от Лем маленький. Єбать. Тут костюмом сума, ну це ще не ноці.
якось соусу. Нінтендо, я так розумію, що там щось насправді ніяких анонсів засунула, дирекція не буде, все в Nintendo Today буде. Так, щоб це було прям гарно, але типу... Давай цей план. Не успію я погодувати врагіків, ну ладно. Так, і що там буде, що там буде? Починаємо. Nintendo говорить побільше патрульності. С тем там вообще работает? Ну, вроде да. Hello, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi, and I will be your guide Hello. for today's Nintendo Direct. First, here's a Кто game привет, coming bro? to the Nintendo Switch system. Please take a look at Що там, що це? Hello. My name is Lowell Miss Reeds, and I'm known for my reading aloud skills and more. I'm here today to help show you the Rhythm Heaven Groove game. Так, Кріс смутила. Ну... Не грав ні в одну, тому, чесно кажучи, не знаю. Але, навірно, прикольно. Playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the Намагай мама бля. find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. Так. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock Восемь сотива. The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Finally, you're awake. Go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Так, а ну це вже цікаво. B.A. B.A. And a healing spell with beat down an A. Beat down an A. Like that. So you really want to fight, huh? What spell Це вже цікаво. record against the foes you face? Move on and tip the scales to victory. Це як... Quiz show. Plus, there are Я як вона називалась. in the lineup. Enjoy all of this while playing. Там ще колаба з Зельдою була, то що то якийсь рогалик чи щось таке, там де в ритм треба рухатись. Leo. Sarah. Я забула, як вона називається. We're under attack. Up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Know the timing and block the arrows. Так. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Or aim for 3 o'clock on the dot. Finally got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Heaven Groove hits the Nintendo Switch system July 2nd.
Це, коротше, цим треба. В бібліотеку ігор для пальця варайки. Nintendo Switch. І разом з One to Switch і всім це. On the Nintendo Switch 2 system. Please wait just a little longer for its release. From here, we'll introduce games coming to Nintendo Switch 2, including some games that will also be available on Nintendo Switch. Let's begin. Оце от то, що на першому свічі мене цікавить. А на другому не длина. Ой, це ж це не вовчі, як він там. Звичайно, уже, ну не важно, блядь. Мене всі оці на одне обличчя. Overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Miyamoto Musashi. Parry. Deflect. And the powerful counterattack Там is більше. mastered. Це, як це я ненавижу ці срані, блядь, соуси. Oni armaments are also at your disposal. Це то ще геймплей, боже. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. Joy Quantum Motion Controls, це, звісно, виглядає цікаво. Your way? Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Так, вересня, окей. Today on Nintendo eShop. Що далі? Epic begins. Це Елдемарімес чи Шпанспейс? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen is heading to Nintendo. Чи Драгон з Дугма, вони ще, коротше, наки. A hero burning with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this Я в цих іграх, там де багато графіки, не розбираюсь. new land of Morgan, seek out Вони всі на одне обличчя, як ви бачите. to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure. From a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spell casting, choose the location that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns. Так, так, ага. Act on their own. When taking on massive monsters, Ну це понятно, це я помню, що коли вона виходила, таке було. fighting alongside your pawns is key to victory. In a world between dark and light, Коротше, якийсь Monster Hunter. and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Ти Макса нашої йому відрубувати рогатися. Arisen launches on Nintendo Switch 2, October В Октобер? Ого. Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been Так. at the brink of annihilation by mysterious life forms called the Nation. Ай, це щось. Join Eve on her mission to save humanity and reclaim. Це у там, де Сенда ігра? Engage in high-speed combat that Да. then find your opening and strike. А чи буде от це, що нова з, господі, Summer Games цього виходить? Fit the situation Ще одна енергія. and reclaim Earth for humankind. Stellar Blade launches on Nintendo Switch 2 this year. This year це так само, як Steam машин виходить this year. In an expedition across the galaxy, there are many interstellar areas to explore. Оце от потужна гра. Тут, звісно, питання. Чи ексклюзив свіча? Оце є класно. Escape from incoming enemies and more. Щоб всякі лашки не могли погнати старші. Voyage through the stars. Two players can also work together locally or online using game share. Work together and overcome the crisis of Геймшер, the це cosmos. дуже класно. Orbitals launches exclusively on the Nintendo Switch 2 system September 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the Glade of Dreams in this bold reimagining of Rayman. Rayman Legends. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Rayman and his friends to leap, Так. glide, and punch their way through charming and colorful worlds.
Я знаю, що Рейнман був в Маріо плюс кролик, там в DLC було. Оце от всі мої знання про нього. Up to 4 players can go out on a Женуальний, co-op. типу, так. You can also play a revamped version of Kung Foot using game share locally or online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Switch 2, October 1st. It's a great day for a big walk. О, це файна гра, Lost with неї. friends in this online co-op walking and talking adventure. Set off through a peaceful world, brimming with challenges, puzzles, and lots of things to discover. Що я помню, це прикольно. Якщо в неї буде кросплей, тоді це класно. Together to find your way around. Use all sorts of tools to stay in touch. And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. You know, the usual stuff. Короче, я в чат, але я в Use чат. mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, О, кросплей. Я кажу, кросплей стіп хорошо. best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. Коли це? О, через місяць. Season the seas. Ну, цей кросплей слуг мені таки нравиться. Так. Build your very Санджи, own що ти floating делаєш? restaurant with the Straw Hat. Ладно, ти заранди урманий, я їм... Cook up recipes with Sanji. Не врикукай, просто абсолютно. Decorate it to your liking. Then serve your Так, customers as ну. you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Use devil fruit abilities to Absolute prepare cinema. fluffy hot steaks. Or whip Просто up себе some вот. tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Controls are also Що він там supported on сказав? Nintendo Switch 2. Mouse controls. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet. Sailing onto the Nintendo Switch. Вона виходить ще й на першому світі. Оце цікаво. Це мені понравилося. Це цікаво. О, DLC покупки. А я Ігор на стрімі, все, не побачить DLC покупки. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free Pokopia. ticket. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Plant grass, Under the build sea? structures, Extremely. and expand your towns underwater. This free update is scheduled to release in August 2026. Я не знаю, чи правда Pokopia така гарна, як всі кажуть. Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Так. Holy Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, Nintendo launches eShop, this no? August. Part 2 and Part 3 will launch at a later date. Look out for more details in the future.
Я собі зрошу мене камера померла. Що там весь ріки, хай техніки. Pokemon Pokopia via a free update and paid DLC. Next, please take a look at this. This is the Dim Empire, a prosperous land ruled by the gods. Опа, може якийсь, може. Host to the heroic games. Може якийсь, іди сюди быстренько. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. Так, фортуни валез. The story Що там ми покажуть, а ну-ка. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Dietrich. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. And Lida, a musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen. Тобто ви хочете сказати, що буде 4 сюжетки вообще? Ну, це було, звісно, схоже на так, але... Так, а ну. Recruit new allies. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. Ух ти, йом! How you spend your free Там time щось is мапа up якась to you. потужна була. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range Так. and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special techniques. By using these Ще techniques, спешл скіли, понятно. turn the tide of battle. Їм плачуть, там сука, читає. Rejoice with me Твої були. at the advent of the Так, а ну і що. We look upon the promised one, who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel? I will fight for my friends. Be gone from us, the darkest dark. Fortune's Weave launches September 7th. But same shit. Alongside the standard edition, there will be a special edition, the Fire Emblem Fortune's Weave Dagden, Так. that launches the same day. Please look forward to it. Out of the book, still book, мапа, ну такое. Welcome to the next level of ninja battles. Опа, що там? Що там продовження ніндзя у нас? The first part Open will world, take блядь. this sneaky Are you look at serious? Nintendo Switch 2. Absolute cinema. Breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action adventure. Use ninja Я б може і не проти, якби там не було, вона чисто Switch 2. in search of clues to get back home. You can also blow a bubble to float in the air. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from ninja gum. You can even summon buddies with gum ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. Коротше, це, я так розумію, ці гача слов від Nintendo прям сучасний. Launches exclusively on the Nintendo Switch 2 system Цікаво. next spring. Це цікаво вже, звісно. The DK Challenge barrels in. Опа, поже якийсь Coming to примір. Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2.
the limited time DK Challenge event. Limited time, ну ви, блядь, гандони Donkey йобані. Kong games available with Nintendo Classics. By completing them, you can Який earn саку and enjoy limited time? collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Може, якийсь має, да. Try out ones geared for beginners. Or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to Короче, it's pretty bad, потому что limited time. starting later today. Мишай, що, тобі вже пора уходити, потому що... Island and Emerald Rush paid DLC. A Так, limited оно. collaboration with Super Mario Brothers is breaking through. І що? Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Окей. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Почув тебе, рідний. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Brothers twist. This limited time collaboration event. Геймін, якби Емеральд Ваш, я так розумію, і так був трошки слопом, але щось мене... Не знаю. From the creators of Vampire Survivors. Vampire Survivors 2. The latest game from the makers Ні, of це Vampire не... Survivors. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon casts a spell onto Nintendo Боже, Switch fuck 2. that hell is even that... 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the start of a match, players don't battle directly. Якийсь, короче, щит. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Це не просто аніме слоп, це прям лютий щит, потому що це... Ones that hinder other Господи, players. я ж кажу, це якийсь... The match culminates in a head-to-head final Це battle ще це... between the top two щит. players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen Ці series якісь... appear. Грязя кому на геймплей трохи Battle фримаса. online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Ну, але я розумію, тоді, чому вона не виходить на першому свічі, тому що він просто помре. Launches on Nintendo Switch 2 this year. Are you up for the challenge in Так, these щось на перший свіч. brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Я так розумію, на перший свіч воно буде по лютейшому там то стрімінгу. Інакше я не знаю, яким чином. Devastating sorceries and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the Ну, все realms ці якби of є the у нас приклад у Вернаді Відьмака, і це таке, це ясно. for a god to fall. Але я просто не вірю, що хтось в наступному році буде це зі... Launches on Nintendo Switch 2 this fall. Так. Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. In a city under siege, Окей. you must fight rampaging mechanical Але щось цього виходить на puppets перший the свіч. cause of this upheaval while confronting your own Саме не грать. humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lives you Ой, tell Софія, так will що там не правильно, ніби. Lies of P Complete Edition. Буде на свічі 2, це A очевидно. prequel expansion to the main game launches on Але the ж там Nintendo було Switch якби... system August 6th. Pre-orders Перший begin свічі. later today on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series is slashing its way onto Oh Nintendo my Switch God. 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and Ну, це теж на перший свіч, я не вірю, що вийде, але це було б круто, звісно. and combos with your vast arsenal of
of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 Ну frames це per потужно, second це in круто, both TV окей. mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. Чи згодна? Pre-orders begin later Ну, today через on 2 Nintendo місяці, eShop. 2 тижні буде. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke? I still have some unfinished. Ігор пішов, зразу записати новий, не пішов. Make him pay. Let's show 'em we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. Виглядає знайомо, чи шутер. Fate awaits those who wield the demon blades. Muramasa, Revenant Blades. Ага, так ось уміли до перша в світі. Ну, спасибо. These 3 Xenoblade Chronicles О, Ігорик. Ігорик, сар. All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Так, ага. Not only that, Так, і що, якась мега ультра. travel on a high-speed vehicle in the first game. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. And put your strength Так, to the і test що? against waves of enemies in the third. There's also a Це, я так variety розумію, of other буде content недоступно added на to першому each of the світі. 3 games. More details will be revealed at a later date. Ну це... Xenoblade Chronicles Блін. Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Good, Xenoblade Chronicles enough, 3 наверное. will be available on the dates shown on screen. Вони задають, що на скрін, так розумію, вони вже не були впевнені. Коли? New features will be added to each title, so we hope you'll check them out. And a new story in the Xenoblade series is about to begin. Here are some first notes from the Так, давай. Я готов. アニマは世界の源である。水も火も風も世界を構成するそのすべては大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。Так. この剣の名に恥じぬよう精進します。 Киснути аніме прям. Вони після третьої частини прям пішли ще далі, я так бачу. 騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその意志と共にあると思ってください。 Подождіть, це ж буквально це Fire Emblem той хаті. 力の使い方なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しを Так. 奪われた側はどう思うんだろうな。 Це мене, коротше, в собі за причини куплять другий світ. 信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪がなくなる。 Ну, виглядає достатньо круто, хоча масів немає. あいつ使えるぜ。小石なしで騎士の力。生と死すべてはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。でもそれはなきする。さあ始まるわよ。 Fire Emblem, але не... да. 兄上
Так, і що, як нам зовсім паде? ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。 Так, Xenoblade. Managers. Звичайно, наслідують план, сука, айтіші. What's it somebody, кстати? Xenoblade Genesis marks a new beginning. What kind of story do you think will be told? Please look forward to future updates. Next, please take a look at this. Welcome to Woohoo Island, home to all kinds of sports. Та ну ні. Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets. Ну це вже мені. Or even handles. There are 12 sports to choose from, all with intuitive motion controls. Аж 12 спортів, спасибо. Punch, guard, counter, and outmaneuver for the knockout in boxing. Make quick shots to keep your opponent on their toes. In table tennis, aim for the center of the target and let that arrow fly. In archery, enjoy rallies with different types of shots in tennis. Bump. Рому, у тебе теж нема Switch 2, так що іди. In volleyball, roll the ball straight or give it a spin to strike big. In bowling, dribble, pass, and shoot to score. In basketball, adjust your shot's power, then swing your club. In golf, battle with one thumb to hand your opponent a defeat. In thumb wrestling, ride through the course using mouse controls. In skateboarding, steer with handles and coast along the waves. In power cruising, tilt the controller and fly Power around the ring. cruising. In prop playing, Ага. Ну, you can warm up for these sports це with все jump ще. rope. You can create and play as a sportsmate or me character. О боже. Enjoy playing all kinds of sports. Чому On мій Nintendo характер Switch 2. виглядає так страшно? Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on the Nintendo Switch 2 Так, system ну on доволі October скоро. 22nd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Nintendo Switch Sports Resort is coming to Nintendo Switch 2. We showed all the sports included, but since we have the opportunity, let's try one of the new sports, thumb wrestling. Before the match, Мгм. І з ким будеш боротися? hold down your opponent's thumb for 3 seconds and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. Зрос. You'll need this to claim victory. Here's to a great thumb wrestling match. The thumb moves, just like this. Here we go. Let's have a good match. Oh, got him right away. Oh, they broke free. All right. Коротше, найкраще, що є в цих персонажах, це коли вони отак показують ігри. Go, go, go. Hold it. Oh, they broke free again. You have to Що keep кажуть, this. краще в зонним роде. No, wait, wait, wait. Whew. I was worried for a second there. Okay, thumb started to sparkle, and the nail got bigger. Ah, hold on a second. Ага, це капець тобі, який зубер. Okay. Everything is fine.
My thumb returned to normal. Ooh, it's sparkling again. Now let's try. Oh, I got deflected. Ah, wait a minute. Прости, вообще не потужний гризлими. I lost. Please wait a little longer for Nintendo Switch Sports Resort. Let's move on Ну, to more headlines. it's not so bad, в принципе, да. Survive a land ruled by dragons. The world of Что он RuneScape супер. comes to Nintendo Switch 2. RuneScape, окей. Awakened on the forgotten А, так його ще анонсували ще, коли там було Summer Hayfest. Fused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets. Саме файне це у ця, господи, 14-та щеналка Launching on Nintendo Switch 2 на свічі. Оце тимомошка портативна, це круто. Get on board for these games. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Partyland. Нарешті прийшов слоп, господи, я вже чекав. Over 40 character-themed minigames and several board games. Сотенне Маріо Парті, як то кажуть. 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Partyland launches exclusively on Nintendo Switch 2. Ні, ну це, конечно, імба. October 29th. So let's get down there and finish the job. Це ексклюзив. Like Star Fox. От Star Fox це Blast круто. off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his crew. A battle for the Цікаво, чи буде якась колекційка по цьому? Star Fox launches on Nintendo Switch 2. Господи, як ми Star Fox, да. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Якщо буде колекційка, то було б прикольно. Так, це щось, що буде перший світ, значить, мабуть, не дуже потужно. Окей, виглядає на добець. Get ready for the first Final Fantasy Виглядає вообще потужно. 2D, Final Fantasy Resonance. Ух ти, йо! This is Lattice, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies in Так, окей. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. Виглядає притягудок, що ли. Turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you Ви серйозно, це буквально Fire Emblem, це господи Мегенш, Emblem Engage, тільки старих фіналах. launches on the Nintendo Switch 2 Ну, and це, конечно, Switch systems October 22nd. Сіміла, я не знаю, бро. Whimsical world is waiting. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems
and puzzles to solve. Final Fantasy is your Happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all their worth. Time to join the resistance by using Piku's surprising abilities. Help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Найдивне в цьому те, що вона виходить тільки для того свіча. And bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to Хочете сказати, що не на потужний час свіч, що це в 3D? Launching on Nintendo Switch 2 next year. Ну типу версії ж того, що я очікував. Prepare for Replay and Slot, так, ага. monster-filled adventure. А, це Monsters, то, да? Ну, Monsters це прикольно, окей. Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. Next Heroes, давайте без Heroes, тільки хлопці. Spot a monster you fancy? Ніяких Heroes, будь ласка. Треба, щоб були тільки... Fight by your side. I will fight for my friends. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Persona! Take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters: The Withered World. About time you got here. От, це той, то ще ексклюзив свіча, нарешті показують. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters. Прийшов рік, можна й показати. Crying for blood. You're finally here. Worthy spirit. Да, туди, сука. Ой, господи. Якби це була онлайн-дручина, я б, може, подумав, що вона була безплатна, типу. Але враховуючи, що вони продавали ото онлайновий Elden Ring, то хз. О, Splatoon. Here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy Це я, да. mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Alright, time for a quick dive. Raids of the Legends. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll Кляті церемонії йде. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. Я безконечно можу багато, я The exploration bot. новеньке. Deep Cut pilots it during Цікаво, яка буде четверта launches you in the air, Splatoon, типу, з новим модом, але себе. gets out of the bot to unleash special moves like this. Може, там буде ще більше крутих мобів, і сюжетка буде крутіша. There's one that continuously fires ink out, Або не буде, тому що це буде сюжетки. another that slices through enemies,
another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use Це мама показувала усе. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the Salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. Воно виглядає прикольно, я б це пограв, якби не сичтував. The only powerful ones around here. Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. Мені цікаво, вона буде працювати, типу, як DLC-шка до третього сплотома? Як, типу, оцей, господі, рогалик? Тоді, типу, круто, тому що DLC-шка для третього сплотома та була крута, але вона була там трошки недороблена, тому не всім вона сподобалась. Але так, по факту, вона була достатньо крута. Залишилось 5 хвилин, що ж там потежить? Бо треба ще там Ocarina of Time, плюс це фільм, що там ще. So what did you think? Splatoon Raiders is just around the corner. We'll also be releasing new Joy-Con 2 controllers inspired by Deep Cut. О, українські джойкони, ну це я купив. Let's see some more headlines. Українські джойкони є флеш. Це пікміни чи що, чи фоси? О, це Дентарона. Ти вже почав. Ну, але окей. Тобто люди не зря, виходить, чекали, да? О, це пост чи що там, я не знаю, якийсь... Лох якийсь. Дентарона нова. Що б це ти? Awaken your power. Короче, щось мене взагалі розводять як воє, так доведеться рандатор свічла куплять. Просто я чекаю, коли його зламають, я просто можу померти 10 мені перка, якщо тут стільки ігор. Як то кажуть, кожна гра, як ви почав пограти, виходить лисичства. На що мені взагалі там ось ці інші платформи? As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. Боюся, це тоді Атлас, тож може кинесли показати четверту персону. Ну, але це долобу, звичайно. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio, launching on the Nintendo Switch 2 system November 12th. Так. Explore, survive. Майнкрафт! Майнкрафт 2 нарешті виходить на світло. Minecraft is on the way. Dig into your Minecraft. Я чекаю, коли цей фейти вийде на свіч. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch Worlds can Ну це, звісно, круто, але... pick up right where you left off. What will you create next? Якби ще не Бедрок не був таким шматком говна. Так, це... Ну, і що? Так, ательє на другий свіч. Окей, це погано, бо тому що хоче на перший. Класс, руснява гра, спасибо. Спасибо.
Episode I'm not sure. Так, Дейзі, я теж не впевнений в розставилися, але це в назві, тому ХСД. Виключив солід на перший свій ще виходить, оце класно. Але я чекаю цей, господі, п'ятий Metal Gear. В першому світі грати це було цікаво. Ще там Райзінг можна випустити все-таки. Вау, оце на перший свіч виходить, значить хорошо. Знову ранер проснявий, знову ж таки. Та він, по-моєму, виходить на свічі вже. Як мінімум мудранер виходив, він у мене є, це в нього кров. Тому що русське йду домой. Уже 16:50. Тобто є склад. Фіналка. Короче, про те, що зараз буде ще остання анонс, скоріше всього, Ейса. Блядь, ну це не той останній анонс. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Окей, це круто, але хочу на перці. Battle enemies in action RPG combat. Relive these stories. Я так пам'ятаю, там у той якась ця, господі, Kingdom Hearts 4, ще який там люди вже чекають, стільки скільки Metroid 4. Ну, як мінімум чекали. Я надіюсь, що Kingdom Hearts 4 буде лучше, ніж Metroid 4. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. Ну і нафіга починається, як будемо по стрейджі, як якщо люди будуть з першої грати. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを Анонсу нової студії не було якось, тому це може те ж саме, це може четверта частина. 私たちの定義する闇 Це цей Kingdom Hearts 8.4, 8.6. А 8 Kingdom Hearts 4, але сперечний 8. Я ж тільки про нього говорила, думаю, якщо може не буде краще, чим четверта це. Ну і схоже, що да. Хоча б по трейлерам теж цей виглядав гарно Metroid. Але по факту получилось не так хорошо. Це якась типу байонети, я не знаю, тільки не уля. Не задоволюється, як то кажуть. І коли дата. Так, ну от лаунч на свічі, це хорошо, але дати так і не було. Last announce, давай. Це буде гра? Або фільм? Це буде Зельда. Але яка? Коротше, ремейк все-таки цього я поняла, окей. Фільм очевидно. Quietly watched over the inhabitants of the forest. These forest dwellers
were called the Ну от цікаво, якби вони насправді зробили типу дабл ремейк Каріни разом з Маджора і типу разом випустили. Ну але так для інтернетів, мабуть, не дуже класно, краще дві різні гри зробити. There was one particular boy who did not have a fairy. Виглядає красиво, але я не розумію, чим ух ти, блядь. Окей. А щось він типу... Що? Блядь, серйозно? Will be reborn on Nintendo Switch 2. More details will be announced in the future, so please look forward to them. Серйозно? І це все? Nintendo Direct. Earlier this year, Devon's Ну, блядь. president of Nintendo of America. We'd like to conclude this presentation with a few words Ну, from це розчарування, звісно. Thank you for watching. Ну, типу, сенсі, якби ми не знали про це, то це було б, навірно, круто, але... Hi everyone, I'm Devin Pritchard, and after 20 years at Nintendo, one of my favorite things about gaming is still that moment I get to try something new. I watch the trailers, I hear about a game, but the moment I pick up the controller, that's when it all comes together. And for me, that's what games Коротше, не знаю. those little moments that surprise me and allow me to Якби не зливи, то може було б не таке розчарування. watch a trailer, but nothing beats seeing it for yourself. And that's a big part of what Nintendo Treehouse Live is about. Getting a closer look, Типу... hearing from the teams, and spending more time with the games themselves. So let's get to it. We've got a new Nintendo Treehouse Live Що ви, чат, що ви нам думаєте? with a few games I hope you find interesting. And if you enjoy Ну, емблема, да, емблема... Це по це. this July at San Diego Comic-Con, we'll have the game playable on the show floor. Мені понравилось ця от штука. Is to pick up the controller. Xenoblade. От Xenoblade це хорошо. I'm really looking forward to sharing more of what I love about games. Це ще фіналка там була цікава, ходила де. And now it's time for Treehouse Live. Але, типу... Потому як він там приставав цього чела, господі, з Клауда з Сьовой, то це типу якась Final Fantasy не Final Fantasy MH, це я не знаю. We're here to talk about Star Fox, coming out June 25th. It is a cinematic shooter. We're gonna focus on the Типу, не сюди, щоб багато прямо очікувалось від цього. Тому, навірно, класно. В принципі, багато ігор, в які я хотів пограти, заінсталували на світ. Другий, масаль. Тому все ж таки доведеться його купляти. Але краще, я не знаю, як мінімум треба почекати до версії змінної батареї. Може навіть, я не знаю. Типу, хотілося б OLED-версію, але враховуючи ціни на все, то я буду чекати ці 2 роки, плюс ціна там буде 1000. Тому, типу, хрена знає. Тож після мене звичайний, тому хотілося б другий якийсь більш потужний. Ой, звичайно, якщо буде версія, то треба брати цю за українськими джойконами. Господи, чому я так лагаю? Я не розумію. Лагай так лише.
Таку типу, що я не знаю реально, ну... Дівруляк багато гарно. Але за них усіх платить гроші. Тому таке. Коротше, враховуючи, що сильно очікувань не було, то круто. Але я казав, що було б гарно, якби був цей Xenoblade. Він виглядає доволі круто. Але всі ігри виходять, типу, в 27-му році, які мене цікавлять, чи там від кінець 26-го, так що не воно. Все одно доведеться чекати. А так, коротше, я взагалі класний. Не знаю, чи є сенс дивитися цей господі. Із емблема руляк, враховуючи, що непонятно, що саме там покаже. Типу... Там Фукс, це вже я саме бачу. Miss my marriage. Ті старуни всі реально, ну день старуни це класно, да. Але я не грав, тому погано. Коротше, директ закінчився, була потужна, всім класно, всім ніхто не дивився, тому дякую. Всім спасибо, до побачення.